მინდა კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტის სახელით მივესალმოთ ჩვენს ძვირფას სტუმარს, ნორვეგიის სამეფოს სპორტინგის თავმჯდომარეს ბატონ ტომესენს, რომელიც პარლამენტის დელეგაციასთან ერთად იმყოფება საქართველოში. მე მქონდა საშუალება გასული წლის სექტემბერში ოსლოში შევხვედროდი ბატონ ტომესენს და ის შეგვპირდა, რომ რაც შეიძლება მალე ჩამობრძანდებოდა საქართველოში საპასუხო ვიზიტით და მოხარული ვარ, რომ იგი დღეს ჩვენი სტუმარია. ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა იმისა, რომ ნორვეგიასა და საქართველოს შორის უკვე არსებობს ძალიან მჭიდრო მეგობრული სათანამშრომლო ურთიერთობა და ამასობაში ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს თანამშრომლობა გააღრმავდეს და კიდევ უფრო სასარგებლო გახდეს ორივე ქვეყნისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ ნორვეგიის გამოცდილებიდან, როგორც დემოკრატიული აღმშენებლობის საქმეში, ისე ეკონომიკურ წინსვლაში და ისევე ურთიერთობაში დანარჩენ მსოფლიოსთან. მოგეხსენებათ, დღეს ნორვეგიას და საქართველოს ერთი მხრივ აშორებს ძალიან დიდი მანძილი, მაგრამ ამ ორ ქვეყანას აახლოებს საერთო დამოკიდებულება ევროკავშირისადმი. ნორვეგია, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, არც საქართველოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მაგრამ ორივე ქვეყანას გვაქვს და გვინდა გქონდეს რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობები ევროკავშირთან. ბატონმა ტომესენმა დღევანდელი საუბრის დროს რამოდენიმე საიდუმლოც გაგვიზიარა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა არ იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მიიღოს არანაკლები სარგებელი, ვიდრე თავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იღებენ და ჩვენ ამ მიმართულებით ცხადია გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ნორვეგია არის საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ქვეყანა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერი ქვეყანა და ამ თემებზე ჩვენ გვქონდა ძალიან დეტალური საუბარი იმისათვის, რომ ჩვენი თანამშრომლობით და კონკრეტულად ნორვეგიის მთავრობის მცდელობით კიდევ უფრო გამტკიცდეს ჩვენი უსაფრთხოება, რომელიც ყოველთვის არ არის გარანტირებული. ჩვენ გვაქვს სრული ურთიერთგაგება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და იმის თაობაზე, რომ აგრესორი უნდა შეჩერდეს და ამ პროცესში ყველა ქვეყანამ ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრებთ ორმხრივ ურთიერთობებზე, რაც ძალიან სერიოზული პოტენციალის შემცველია განათლების სფეროში, კულტურის სფეროში და ჩვენმა სტუმრებმა გვითხრეს, რომ ძალიან ბევრი ნორვეგიელი არის მოსურნე იმისა, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის სილამაზე, ისტორია, კულტურა არის კარგად ცნობილი, ასე რომ ჩვენს ტურისტულ ინდუსტრიას სერიოზული პოტენციალი აქვს ამ თვალსაზრისითაც. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოუხადო ჩვენს სტუმრებს და გამოვთქვა ღრმა რწმენა, რომ ეს ვიზიტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში. So thank you, Mr. Speaker and dear friends. It's really a treat to visit Georgia. The warmth of this country make us feel welcome, and I think that we share, as the speaker just said, we share many common interests. Even though we are on each of a corner in Europe, we all share the destiny of Europe. And for Norway, it is essential to try to contribute to the democratization of Europe. Democratic thinking is challenged by Russian aggression. It's challenged by extremist groups and extremist way of thinking, also from the right-wing parties in Europe, from Islamic groups. Democratic thinking is not what we should take for granted.
It's important that we all put our efforts and strength into building democracies. And I think it's amazing to notice what Georgia has achieved within quite a short period. Many politicians point on the Nordic countries when it comes to democracy. Norway has one of the constitutions in the world that has been a democratic constitution for the longest time. But we needed those 200 years to develop our democracy. Democratic thinking is not something that is easy done. But I think you are really pointing out the path, and that you are a good example also for other countries in Europe, for instance, Ukraine, into which all eyes are these days. I also would like to underline that Norway will not forget Georgia and the Georgian fight against the Russian aggression. Yesterday, I visited a refugee camp not far from here, and it made a great impression on me. And it really reminded me the importance of not forgetting those people and the destiny of those people, not forgetting that the aggression we see against Ukraine today actually is the same aggression that was done against Georgia just a few years ago, that we shall not forget the importance of the integrity of your country, and that we should not forget the importance of the strategic importance and the importance for the world peace that the conflict against Georgia represents. I think that the only good answer to the Russian aggression in the long term is to show one's ability to build a society that can give welfare for the population, one's ability to build a true democracy, a state that could work in a good way. That's how to win that conflict in the long term. And I think that you have really started in a wonderful way of doing just that. I think there are great possibilities here. I really hope that we can knit closer connections between Norway and Georgia in the future. And I do very much look forward to have meetings with distinguished representatives of the leadership of Georgia. And I would also like to thank you, Mr. Speaker, Usufashvili, for the invitation to come. And I would like to thank you for when you were in Norway during the conference last year. And I really felt the warmth in your invitation. So it's true, I came as fast as possible. So thank you very much, and I'm open for questions. Thank you very much, Mr. Speaker. And as the demonstration of the fact that although Georgia and Norway are far away from each other, but Georgian and Norwegian people are not so far away from each other, is that Mr. Speaker has some personal connection to this country. And his personal connections mean that we Georgians can have our personal connections to Norway, and we need to do our best in order to connect our people to each other. Thank you for doing a great job in this regard. Thank you. Thank you.